Bismillahirrahmanirrahim. Moving right along, it is now my pleasure to introduce our next speaker, Tuan Haji Murshid bin Qasim. Before that, let me just touch the tip of the iceberg from Tuan Haji Murshid's background. He is a former student of University of London, as he took his bachelor's degree in law and continued his master degree in the same course at the International Islamic University Malaysia. As I know everyone is excited to listen to his talk, so brothers and sisters, let us invite Brother Tuan Haji Murshid. The floor is yours. Terima kasih Anda Aisyah Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Usalli wa nasallim ala Sayyidina Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, and welcome to all to our series of Ibadah Camp. And this time around, I was informed that the participants are mainly from art-based program, from band, right, from bar program, from PHM, MACOM, NCOM, ARCOM. So I believe that majority of you are following the session on the online platform, with exception few others that probably are on campus, Gambang. And in fact, I am having this live streaming from Penang. I'm now in Penang attending a program on promotion, Jom Masuk U. And the host this time around is UITM Penang. Inshallah, my duty will be on the afternoon session. So inshallah, I reserve this morning session to meet you, to share with you on topic given to me on the men as vicegerents of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anyhow, I would like to make some correction in the introduction part of Sister Aisyah with regard to myself. I am purely the alumni of IUM. In other words, probably you got it wrong, and there was in fact wrong what we call of my CV in the system, which yet to be corrected. So I graduated from IUM in legal studies in law Arabic, and then I proceed with Arabic Sharia and strictly joined the center as one of the teaching class, one of the teachers teaching what we call staff attached directly to the Department of Legal Studies. Okay, so with that brief introduction, let's continue with the topic given. And I would like to also congratulate to all of you for at least completing the first semester earlier, and you are now in the second semester, but unfortunately still following the RTR, the remote teaching and learning from home, majority of you. And inshallah, we are trying our best at the management of the center level. How best can we accommodate, especially with the coming semester, semester 3, with all students coming and returning back to campus. That's what we are planning and what we are anticipating, and we are praying our best, and of course trying our best as well, so that to have a fair opportunity for students to experience the campus life, the what we call hybrid or face-to-face teaching, when the permission, the situation allowed. Whatever it is, I would like to also thanks to the organizers for giving me the opportunity to share with you on this topic, in which I believe that this is directly relevant in the context
of we, okay, as part and parcel of the university community, okay, in whatever capacity we are. Me myself, for example, as one of the academic staff, as one of the academic administrators, and of course, all of you are in the capacity as students, okay, of this Islamic institution, okay, at the foundation level, and surely, okay, sooner or later we'll be joining at the undergraduate level, okay, the kuliah, and inshallah after 4 to 5 years time, you will be graduating from the university, and you're the product, okay, of this Islamic institution, and by right you should have the very purpose, what we call very objective of the university in producing a balanced personality, and what that has already been introduced to you since your ta'aruf weeks or ta'aruf days, okay, on the concept of insan sejahtera. And in fact, the topic that we are going to look and discuss together, okay, today, talk about this, okay, direct relevant of becoming insan sejahtera and knowing of our roles and duty, okay, as the servants, as the vicegerents of Allah Subhanahu wa Taala. Okay, let me. Could the host please what we call allow me to share the screen, because I prepared what we call a slide on that, so that would guide us on the discussion. Because I've been disabled by the host. Siapa yang ni yang control? Let me try again. Still disable participant screen sharing. Okay. All right. All right. Thank you for allowing me to share now. Can you see the screen? Yes, Aisha? yes. All right. Okay, right. Men as vicegerents of Allah Subhanahu wa Taala. So I'm just share with you. I'm not a good teacher or ustad anyway. So it's just sharing, okay, from various resources that I gathered together on informations, and basically intend to make us understand the very purpose of we, okay, being created by Allah Subhanahu wa Taala, and what more in the context of students of the IUM, okay, at the foundation level. So surely we have certain rules and duties, okay, as what become a tagline of the university, okay, as what you always sing in the song of the university, the official song of the university, leading the way, right? In which part of the lyric that probably you have memorized, that rahmatan lil alamin, right? That will bring mercy to the whole universe. So this is basically the content of what I'm going to discuss with you, share with you. Of course, basically it deals with the meaning of being the vicegerents of Allah, our duties, our responsibilities, and how do we play our role, okay, as a vicegerents of Allah, and what is expected of us. Okay, I would like to start, okay, with giving you or sharing with you with the scenario of the world nowadays. That whether we like it or not, okay, this is what become common to us, okay, that the world that we are living today is full of problem and issues. Okay? If you read the newspaper, for example, if you read all the social medias, this always the headline, right? The headlines of those common phenomena in our daily life. It's about wars, about murder, about rape, corruption, robbery, sexual immorality, and many others. Okay.
of course, social problem, political problem here and there. It's not about our local, what we call situation and circumstances, but not as well our state or countries, but it is of the worldwide issue. All right. Anyhow, probably we could ask why this happened. Is there any solutions to all this? Why it happened? Is there any way of how to deal with this issue? How to solve this issue? Because we are part and parcel of the society living in the current situation, in the current world. Okay, that full of all those vices activities. Maksudnya, masalah yang kita hadapi memang kehidupan kita biasa, tapi secara umumnya itu yang berlaku, itu yang kita hadapi, peperangan, jenayah, perkara-perkara maksiat lah kita sebut dalam bentuk ni, yang is a form of inhuman activities, yang tidak berperi kemanusiaan. It is oppressive, orang kaya menekan orang miskin, orang yang lemah sentiasa menjadi mangsa dan sebagainya, right? Memanglah ada orang yang hebat, orang yang suka, orang yang berpengaruh, orang yang ada harta, dia boleh laku apa saja kan, ada dia punya kuasa dan sebagainya. Tapi secara umumnya, okay, so it's full of problem, chaotic situation. So is there any solution for this? Is that the purpose why, okay, the earth is created, the whole universe is created? I would like to also invite you to look into what been revealed by Allah SWT, okay, and considered by majority of the jurists, ulama, to be the last ayat, the final revelations to the Prophet immediately prior to his demise, in which Allah mentioned, okay, in Surah Al-Ma'idah, verse 3, chapter 5, verse 3. I think many of you are familiar with this ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Okay. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kamu, wahai Muhammad, agama kamu. Okay. Dan aku sempurnakan bagi kamu bantuan dan pertolonganku, dan memilih Islam itu sebagai agama yang aku redai. Okay. Maksudnya, whatever that Allah has revealed, we know that Allah is the creator of the whole universe, including we ourselves as human being, as al-insan, sebagai manusia. Allah juga mencipta dan mencipta keseluruhan alam ini, okay, langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Allah reveal, okay, mention that whatever that He intend to be revealed, okay, to guide the people in dealing with their life, by the time of the revelation already completed in accordance to the wishes, okay, of the Creator Himself. Dah sempurna. Okay. Maksudnya panduan, kehendak, tujuan dan sebagainya itu telah dinyatakan dengan jelas dengan penghantaran the last messenger of Allah SWT, okay, Nabi Muhammad SAW itu sendiri sebagai pesuruhnya yang terakhir. Maka sempurnalah apa yang Allah kehendaki. Okay? But is the current situation is what Allah intend with the creations of man, with the creations of the whole universe ni? Apakah ini sebenarnya maksudnya? Dan 1400 tahun yang dahulu Allah nyatakan bahawa telah pun sempurna apa yang Allah kehendaki itu. Must be something what we call wrong somewhere. Tentu Allah tidak mengkehendaki apa yang berlaku sekarang ini, or problem we mentioned just now. Okay, must be something wrong somewhere. So di manakah silapnya, dan bagaimanakah kita menghadapi benda-benda yang berlaku ini? Alright, so that satu cetusan idea, satu kita panggil sebagai satu problem statement tentang permasalahan yang berlaku di dunia, sedangkan Allah nyatakan bahawa telah sempurna apa yang Allah kehendaki. Dan Islam itu Allah redai sebagai satu jalan kehidupan. Din maksudnya way of life. Okay, when we look further, the researchers, the philosophers, the ulama find out that there is always solution for whatever problem that we are facing. Okay? And this solution actually
come in two forms. Namely that we need to have a positive, accurate and motivational worldview as what we call available in Islam. Maksudnya kita perlu melihat kehidupan dunia ini dalam bentuk dan kacamata Islam. This is what we call tauhidic worldview. Manusia sejagat dan keseluruhannya perlu melihat kehidupan dunia ini mengikut kehendak dan kacamata Islam sendiri. Okay? And at the same time, a good and broad understanding what we call of law of learning by which all human development take place. Manusia juga perlu memahami kenapa mereka perlu mencari dan memiliki ilmu, sebab apa, okay? Dan kenapa. Dan kalau manusia memahami dua benda ini, maksudnya melihat kehidupan dalam perspektif kacamata Islam, dan satu lagi melihat keperluan belajar itu mempunyai tujuan dan matlamat yang tertentu, maka insya-Allah all the problem that we mentioned earlier could be solved. Okay, all the vices activities, all the corruption, ketamakan, haloba sebagainya itu sepatutnya dapat dikurangkan ataupun diselesaikan kalau manusia itu mempunyai kefahaman, okay, melihat kehidupannya di kacamata Islam, is what we call tauhidic worldview. Okay, that is one on one hand. On the other hand, they understand the reason why, okay, we need to learn, why we need to be educated, and what is the purpose of learning. What is the purpose of what we call the quest of knowledge tu, mencari ilmu tu untuk apa. Alright, and this is what actually the university, if you are aware, is trying to champion at. Okay, IUM as one of the National Islamic University, as one of the what we call higher learning center, try to what we call guide, okay, on these two issues, try to lead people on these two issues, okay, with all the what we call direction that already determined, among other, if you are aware, on producing insan sejahtera, okay, on khair, on the concept of khalifah, okay, khalifah khair, khalifah amanah, iqra, rahmatan lil alamin, for example, highlighting the maqasid syariah. What else with the recent that been introduced by the university, SAF, sejahtera academic framework and so on, actually is to be in line with whatever that may solve the issues highlighted earlier. Okay, maksud saya di sini, kita cuba memenuhi dan memberi kefahaman tentang kenapa kita hidup, okay, apa tujuan kita hidup, dan dalam konteks mencari ilmu itu sendiri, apakah objektif kita mencari ilmu. Okay, sebabnya sekarang ni orang yang pandai itu tak semestinya dia memberi manfaat. Sebab kadang-kadang orang yang pandai itulah yang melakukan corruption, orang yang pandai itu yang melakukan jenayah, orang yang pandai membuat senjata itulah yang memusnahkan, okay, ramai orang, okay, dan sebagainya. Jadi situ perlunya satu kefahaman yang jelas, okay, dalam dua elemen ataupun dua area ini, iaitu pertamanya melihat kehidupan ini dalam perspektif kacamata Islam sebagai khalifah contohnya. Itu yang kita nak cuba fahamkan pelajar-pelajar kita sebagai servants of Allah. Kehidupan ini adalah satu amanah contohnya, ilmu itu dicari untuk akhirnya membawa kita mengenali pencipta kita dan mengenali contohnya peranan dan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini, dan itulah yang cuba diterapkan. Dan sebenarnya ibadah camp ini dan tajuk-tajuk yang diatur susun itu sebenarnya cuba untuk memberi kepahaman tersebut. Alright, itu dalam konteks yang makro, konteks yang umum dan luas. Kan saya nak fokus kepada being vigilant of Allah, yang kita can relate to the purpose of life from the perspective of Islam, the first element tadi. Okay, melihat dan memahami kehidupan kita dalam konteks dan kacamata Islam itu sendiri, kacamata dan kehendak
pencipta kita sendiri. Right, saya campur-campur boleh ya, saya harap that you can understand and can follow. Alright, now let's look into the creations of the role of vigilance of Allah Subhanahu wa Taala, in which this has been mentioned and recorded in the Quran in Surah Al-Baqarah. Many of you are again familiar with this ayat where Allah mentioned to the malaikah, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. I'm created vigilance on the earth. Khalifah ni maksudnya umum. Khalifah ni satu lafaz kita panggil nakirah, bukan ma'rifah, bukan maksudnya al-khalifah, tapi khalifah. Khalifah ni can be you, can be me, can be a teacher, can be a student, can be a leader, can be a cleaner, anyone. Khalifah ni depending on your capacity. Doktor boleh jadi khalifah, lawyer jadi khalifah, alright, whoever. So Allah mention semua manusia ni dijadikan ataupun tujuan menjadikan mereka ini dalam kepelbagaian tadi sebagai khalifah. Walaupun malaikat awalnya macam question balik, apakah kamu nak menjadikan mereka yang membuat kerosakan, yasfikud dima, dan juga menumpahkan darah di muka bumi ini. Tapi Allah mention further in the ayat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sejarah penciptaan, the very first human being in the heaven. Allah cipta dan jadikan lembaga Adam, yang mana kita semua manusia berasal daripada maksudnya Adam dan Hawa itu sendiri, asal silah yang satu tadi, Adam, Nabi Adam sebut, dan juga kemudian Nabi Hawa di syurga. Jadi Allah nukilkan Al-Quran, the conversation between Allah and the malaikah, another type of creation, malaikah, and of course Allah is telling them that He has all the knowledge. I know what you know not. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Tapi the word khalifah is mentioned in this ayat, that Allah purposely created Adam in the context of the conversation to be the khalifah. So this is very specific, most well-defined purpose of the creation. Inni a'lamu ma la ta'lamun. The role of vigilance was declared. In fact, before the creation, aku akan jadikan khalifah di muka bumi ini. Aku sedang mencipta, membuat lembaga Adam tu, dan this already been expressed and mentioned specifically based on the ayat just now. In fact, before the creations of Adam. And during that time, all other creations are already there. The angels, the heavens, the earth, dah ada dah masa tu. And whatever in between. Okay, the heaven and the earth already created. And only later on Allah created mankind, Adam and Hawa, and through these two personalities, and of course the number of mankind multiplied. And surely Allah has a grand plan for the creations of mankind. Mesti ada satu grand plan yang Allah buat, sebab penciptaan dan kejadian Adam itu yang asalnya dari syurga itu berlaku selepas dah ada makhluk-makhluk yang lain. Dan of course, as what we are aware, when Allah command the malaikah to bow, to sujud kepada lembaga Adam, malaikat mengikut kecuali iblis. Ka'aba wastakbara wa kana minal kafirin. The latter ayat, in the same surah, Allah explain further, Allah share with us, these historical creations and what eventually resulted into Adam, selepas Nabi Adam bukan ingkar, maksudnya melanggar perintah supaya mereka tidak makan buah syurga itu yang dilarang. Dengan hasutan iblis, mereka makan juga, yang akhirnya menyebabkan mereka asbab diturunkan ke dunia ini, dan dari situlah kita semua berasal. Tapi kita lihat the very purpose of the creations mentioned just now in the ayat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Datuk nenek kita, kemudian seterusnya silsilah keturunan mereka, saya
kamu dan kita semua. Allah sebut di awal lagi, the purpose of the creation is khalifah. And there's not be reason why, okay, it is created so. Okay, sekarang ni sebab kita tahu tujuan dan matlamat kejadian kita ni, Allah sebut daripada awal lagi, sebelum Adam kita lagi, antara conversation yang terlihat dalam ayat tadi antara malaikat dan Allah itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. So must be reason, must be very important. It must be very relevant in the context of we being part and parcel of the what we call living community of the world. That we need to understand what is meant by vicegerent, what is meant by the khalifah. Because the khalifah is an Arabic term. Okay? Dan bahasa mudahnya khalifah ni disebut apa? Sebagai wakil lah, sebagai pengganti, okay, yang act on behalf of the one that he represented. Kalau macam hubungan antara negara, contohnya, okay, biasanya kita ada ambassador. Okay. Ambassador yang dilantik oleh head of the administrations of a country, contohnya macam kita yang di-Pertuan Agong lah, head, constitutional head of the country, dia yang lantik dan dihantar wakil-wakil ni. And of course, this ambassador, they cannot act freely, okay, according to their wish, according to what they want, but they have to act on the basis of the policy of the administration of the country that they are represented. Okay, I have quite a number of friends who are now becoming ambassador, okay, to other countries representing the Malaysian government, and of course, what they decide, okay, what they act is not their own wish, but in accordance to the policy, in accordance to instructions of I mean the current government that govern the country, right? So vicegerents mean one who act in the place of a leader or a king. So they have to act, I mean, the way the leader or king would want them to act, not what we call what they want, but in accordance to who that they are represented. Okay, so using not their own power, but using only the power granted to them by the leader or king. So in melihat ataupun mengambil sampel yang tersebut, then we can understand that the context of we as the vicegerents of Allah, maksudnya we are representative of Allah. Okay? We are the representative of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks khalifah ini, kita merupakan wakil dari Allah untuk mentadbir, untuk melakukan tugasan mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. So that's why we come back to the very first element for the solution that I have shared in the second slide earlier, that we need to understand, okay, the life ni, we look into our present in this worldly life ni in accordance to the Islamic point of view, ataupun disebut sebagai tauhidic perspektif, mengikut kacamata dan apa yang dikehendaki oleh our own creator, okay? That is Allah Subhanahu wa Ta'ala. So on that basis, we are to act in his place as a representative of Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay? Sebagai wakil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentadbir bumi, muka bumi ini, ataupun dunia ini. I can recall one of the definition given by a jurist with regard to the meaning of khalifah that has been interpreted as iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Khalifah ini adalah mereka yang mendirikan agama. We're talking about agama yang didirikan Allah tadi, Islam, iaitu yang mendirikan Islam ikut panduan Al-Quran dan Sunnah, wasiyah satu dunia bih, and to administer the world in accordance to the guidance of Al-Quran and Sunnah. And of course, when we administer the world in accordance to Al-Quran and Sunnah, in our word, we are doing our task as the vicegerents, as the representative of God Almighty,
because God communicated, Allah communicated to his servant through these two resources, okay, through these two sumber, okay, in the form of wahyu, namely Al-Quran, the very words of Allah Subhanahu Wa Taala, and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW, okay, a revelation through the messenger, his last messenger of, namely Prophet Muhammad SAW. Right. So, in other words, being viceroy of Allah Subhanahu Wa Taala, that we need to act in accordance to the wishes, okay, of our own creator, of Allah Subhanahu Wa Taala, and same time to carry out his will, okay, not our own. Dan dalam mentadbir muka bumi ini, in whatever capacity, kita mesti mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dan bukan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu kita. Okay? And thirdly, being viceroy of Allah SWT in the context of what it meant, okay, that it means among other that we use the power that Allah has given us and not, okay, by any power of our own. Ini power maksud bukan daripada sumber dan kehendak makhluk itu sendiri, tapi istilah berasal daripada kehendak Al-Khaliq, pencipta. Dan saya nak rujuk satu ayat. Biasanya kalau pelajar undang-undang ni dia selalu rujuk ayat ni, okay, dalam membincangkan tentang makna syariah. Okay. Allah mention summa ja'alnaka ala syari'atin fil am fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Dan kami turunkan bagi kamu syariah untuk kamu ikuti dalam urusan kamu, fattabi'ha, maka ikutlah syariah tersebut. Maksudnya syariah ni maksudnya Al-Quran dan sunnah. Wala tattabi', dan jangan kamu ikuti ahwa alladhina la ya'lamun, kehendak mereka-mereka yang tidak berpengetahuan, yang tidak mempunyai ilmu. Maksudnya kehendak-kehendak yang bertentangan dengan panduan Al-Quran dan Sunnah itu hendaklah kita jauhi, hendaklah kita tolak, sebab itulah instruction yang Allah berikan untuk kita mengikut jalan ataupun syariah ataupun kehendak yang Allah telah putuskan dan tentukan kita sebagai khalifahnya. Okay, so I repeat again based on this order that as a viceroy of Allah, it means that we have to act, okay, in Allah's place, in other words, as his representative, as his ambassador, sebagai wakil kepada Allah SWT dalam mentadbir muka bumi ini. And at the same time, that we need to carry out Allah's will, kehendak Allah, not our own kehendak. And thirdly, that we use the power that Allah has given to us and not any power of our own or any power of among ourselves, among people that go against the Allah's will. And this become the very goal of one's life, that is to perform his best, okay, duties as residents of Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dalam capacity, whatever capacity we are, whatever gender we are, apakah lelaki ke perempuan, kita peranan masing-masing dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah, sebagai viceroys of Allah Subhanahu Wa Taala. Dan okay, dalam menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah SWT ini, Allah pada masa yang sama menjadikan segala makhluk-makhluk yang lain itu untuk memudahkan kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai khalifah. Arti kata lain, makhluk-makhluk Allah yang lain itu akan tunduk kepada manusia, dan manusia sebenarnya adalah sebaik-baik kejadian yang Allah jadikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan dan menerangkan perkara tersebut seperti mana yang saya kongsikan sini. Amang ada alam tara'an Allah sakhalakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asba'a alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, ila akhir ayat, in which it mentioned, do you not see that Allah has subjected to your use all things in the heavens and the earth. Jadi kalau tengok kehidupan kita seharian, semua yang Allah jadikan di muka bumi ini untuk kegunaan kita, tunduk kepada kita. Sebesar-besar binatang contohnya, gajah,
tunduk pada manusia. Ikan paus contohnya, konteks binatang lah, apatah lagi ayam, lembu, itu makanan kita kan seharian. Allah jadikan semua ini untuk kita menjalankan amanah kita sebagai khalifah, menaikkan tanggungjawab kita sebagai khalifah, dan semua makhluk-makhluk lain itu tunduk pada manusia. Saya teringat Ustaz Ustaz Ahmad Joy, Ustaz Fahrul Ahmad Joy, dalam Ridho Hakim selalu dia menegaskan bahawanya manusia, dunia ini jadikan untuk manusia, untuk kehidupan kita, untuk memenuhi keperluan manusia. Okay? Kalau makhluk ini yang Allah jadikan ni, binatang, tumbuhan, sebagainya, untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia, tetapi manusia itu sendiri, kita itu sendiri, Allah jadikan untuk kehidupan di akhirat. Okay? Dunia dijadikan untuk manusia, tapi manusia itu dijadikan untuk akhirat. Alright. So the point is that whatever that Allah created beside man actually for the purpose of our usage, untuk keperluan kehidupan kita dalam menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. And other ayat also is telling the same. It is Allah who has made for you the earth as the resting place and the sky as a canopy, and has given you shape and made you shape beautiful, and has provided to you sustenance of things pure and goods. And Allah will give us the guidelines, the do's and the don't. Makanlah benda yang halal contohnya, yang thayyibat contohnya, jauhlah benda-benda yang memudaratkan sebagainya. It's all that. But the point is that the earth is created for man to fulfill the amanah given as the administrator, as a khalifah, and of course at the same time as a servants of Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun His Ham. Okay, with all the creations that Allah created for the usage of man, Allah created Adam. And another ayat that mentioned also another responsibility of man is the ayat that available in Surah Al-Jasiyat, 51 verse 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepada kami. So this is very purpose Allah jadikan kita sebagai abd. Dan kita tengok dalam objektif ataupun filosofi of the establishment of the university IIUM, okay, kita belajar dan mencari ilmu tu yang akhirnya akan membawa kita to recognize God as the sustainer, okay, sebagai Tuhan sekalian alam, the Lord of the whole universe, and also to admit, to accept our very first purpose of the creation to be the abd, okay, and also the khalifah of Allah Subhanahu wa Ta'ala, to be the servant, and same time to be the khalifah or the vicegerents of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So if you look, being the abd, maksudnya establish our relationship between our duty in service, becoming a servant of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya the vertical duty, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-Nya, right? And being khalifah actually refers to the horizontal duty to other creations, okay, to our fellow men and other creatures, that we need to administer it in accordance to the ways of Allah. So this is the beauty of the teaching of Islam, okay, yang menekankan dua hala hubungan, iaitu hubungan kita dengan Al-Khaliq, sebagai hak kita sebagai hamba, kedudukan kita, okay, dan bersama hubungan kita dengan other fellow brothers, okay, dengan manusia yang lain, dan juga makhluk-makhluk yang lain, that we are sharing the earth with other creations as well, and we need to administer it properly in accordance to the purpose of what we call the creations of man, that is the khalifah,
the administrator, the representative of Allah in administering okay, the universe, okay, the world in particular, the planet that we are living with. So this is the beauty of teaching of Islam. Kalau nak tengoklah, sebab kalau agama-agama yang lain dia lebih melihat kepada hubungan manusia dengan Tuhan yang mereka percayai sahaja, Kristian ke Hindu ke apa, tapi tak mencakupi keseluruhannya yang juga menekankan hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain, sesama manusia sebagainya. Tengok dalam Kristian, dalam Hindus, and other what we call religion ataupun ism. Beside Islam, they do not have such a complete system compared to Islam as a complete way of life yang menekankan hubungan kita dengan Allah, okay, bentuk kita vertical, dan hubungan horizon, maksudnya dengan manusia dan makhluk-makhluk yang lain sebagai khalifah, sebagai servant, mentioned in this ayat, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liya'budun, untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Dan bersama inni ja'ilun fil ardi khalifah, the earlier ayat that mentioned men are created to be the vicegerents, okay, the representative to administer in the work in accordance with the wishes, okay, or the ways of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pada masa yang sama melantik manusia itu sebagai vicegerents, dan bahkan menyuruh makhluk yang lain yang dinukilkan melalui ayat ni, malaikat ni, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan manusia itu diletakkan sebagai apex ni kemuncak, yang tempat yang paling tinggi of all the creations of Allah. Malaikat sendiri Allah perintah untuk sujud, okay, pada lembaga Adam dalam konteks ayat ini. Tetapi ada malaikat yang bongkak, okay, yang takabur, yang rasa dia lebih bagus daripada manusia, dan dia ingkar, dan sebagainya. Sebab Allah mengkategorinya sebagai orang yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. So Allah have elevated the man, okay, as human being, as the what we call the best creation. Kalau kita baca surah At-Tin kan, Wat-tin wa zaitun wa sinin wa hadza badil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan yang terbaik. Kami jadikan manusia sebagai takwim, ahsan taqwim, satu ciptaan yang terbaik, with all the senses that Allah granted us, with all the ability, kebolehan berfikir Allah bagi dengan keperluan nafsu sebagainya, anggota dan sebagainya. Dan compared to other creation, in the surah At-Tin just now, Allah mentioned man is the best creation that Allah created. And in this ayat also, Allah has asked, okay, all the malaikah, the angels, to bow, okay, and to prostrate before Adam. And of course, Iblis refused, and he is among what we call the kafirin. And because of that, pertemuan tadi akhirnya menyebabkan Iblis berdendam, okay? Dan sehingga sekarang perseteruan tersebut berterusan, dan asbablah yang menjadikan sama ada kita menjalankan tugasan kita seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT, the grand design of Allah SWT, ataupun kita mengikut kehendak Iblis yang akhirnya akan sama-sama Allah akan azab di akhirat kelak. Dan janji Allah itu benar, yang Allah melewatkan, mentakhirkan balasan dari Iblis sehinggalah hari kiamat barulah Allah azab. Dan Iblis, disitulah Iblis dengan peranannya untuk cuba menyesatkan manusia dari tujuan sebenar
the very purpose of the creation, become al-ab and khalifah just now, so that to make sure that as many as men that iblis can dia boleh hasuti supaya tidak menjalankan tanggungjawab tadi, dan akhirnya akan bersama-samanya menerima adab di akhirat kelak. And on that basis Allah make it available to us the al-jannah wan nar as our final destination. Pasang pada sama ada kita dapat menjalankan tanggungjawab kita kata di bumi ini dalam menjadi sebagai al-ab, okay, the servants of Allah and the khalifah of vicegerents of Allah, and of course eventually the actual destination, that is yaumul akhirah. This is where we will be rewarded in the form of jannah ataupun being punished in the form of an-nar. Jadi itulah sebenarnya yang perlu kita fahami dalam konteks kita sebagai pelajar, anggota masyarakat, dalam konteks kita sebagai anak mungkin, dan ibu bapa kita sebagai sebahagian daripada komuniti di kampung kita sebagainya, dalam memainkan peranan dan tugasan kita. Lebih relevan dalam konteks kita sebagai pelajar lah, bahawa kita perlu mempunyai kefahaman yang jelas. Mencari ilmu bukan setakat untuk mendapatkan sebelum ijazah, mendapatkan title doktor, ataupun bukan setakat untuk kaedah dan cara untuk mendapatkan kerja yang baik, dengan gaji yang besar, harta yang banyak, pangkat yang tinggi, yang akhirnya kita boleh melintang lalu membujur lalu melintang patah, tak ikut asalkan apa yang kita nak kita dapat. Kita kena jelas bahawa itu bukanlah matlamat utama, tapi lebih kepada untuk memberi kefahaman kepada kita, memudahkan kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai al-ab, okay, dan juga al-khalifah in accordance to the designs of Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengikut kehendak kita atau kehendak our superior, tapi kehendak that Allah has guided and designed for us as His vicegerent and as His heart, under the guidance of Al-Quran and Sunnah. This all actually guided. Allah provides the guidance in the form of Al-Quran and Sunnah, and Allah also send us a living example. Dalam konteks kita sebagai umat akhir zaman ini, iaitu Nabi Muhammad SAW itu sebagai the living example, okay, that we can learn through his sirah. Itulah Nabi tak ada lagi masa sekarang kan. Nabi dah wafat 1400 tahun, tapi Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah yang perlu kita ikuti untuk menjalan dan memenuhi tanggungjawab sebagai al-ab and the vicegerents of Allah, trying our best, okay, in whatever capacity we are. So Allah has empowered us through Prophet Adam to be his vicegerent, and it is not apabila Allah memberikan tanggungjawab sebagai khalifah untuk mentadbir muka bumi ini, Allah tidak tinggalkan Adam begitu saja, manusia, tapi Allah pada masa yang memberi beberapa kelebihan dan panduan dalam kita menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Among other, ni apa yang Allah confer to us, bagi kepada kita untuk memastikan bahawa kita ni mampu untuk menjalankan tanggungjawab sebagai sebagai khalifah, sebagai servant dan sebagai khalifah of Allah Subhanahu Wa Taala. The ayat that tells us so that there is certain gift that Allah provided is to us, as mentioned in Surah chapter 7 verse 10, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, that we who have placed you with authority on earth and provided you therein with means for the fulfillment of your life, right? That we are being given all the material things which are necessary to sustain, to beautify, to refine life, as well as those attributes, power, faculties, and opportunity which are instrumental in bringing all life to a higher plane and preparing human being for their destined greatness. Kemampuan manusia yang Allah berikan akal, tenaga sebagainya itu untuk
mereka menjalankan tugasan mereka sebagai khalifah. Dan seperti sebut tadi, apa-apa yang other creations on the earth ni would eventually tunduk kepada keperluan manusia, sama ada untuk kehidupan, makanan sebagainya, beautification, buat rumah, gunakan sumber-sumber yang Allah jadikan ni untuk kehidupan, membina ketamadunan manusia. Jadi kebolehan dan kemampuan tersebut is a gift. Besides a gift, also is a test to us. Kita guna ikut Allah yang kehendaki ataupun ikut nafsu kita. Nafsu ni kita sendiri ataupun nafsu our superior, emang manusia. Sebab kita ada pemimpin kita, raja sebagainya contohnya, ada juga nafsu-nafsu mereka kadang-kadang kita buat benda tu di atas kehendak our superior, but it's against Allah. So which one that we follow between the two? Tapi maksud kemampuan tersebut is a gift. Ada kemampuan tersebut yang Allah berikan dengan fikiran dan akal, okay? yang kita lihat, okay, kemodenan, ketamadunan itu berlaku di semasa sebab dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan mentadbir muka bumi ini. Cuma mentadbir tadi, apakah kita mengikut kehendak kita ataupun mengikut kehendak yang menciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So we need to realize that our duty as Khalifah is to administer in accordance to the wish and the ways of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and not in accordance to our own wishes. Jadi kenapa yang berlaku masalah, kembali kepada yang awal, slide awal-awal tadi, di muka bumi ini, rompakan, corruption, misappropriate of property, baru ni kita banjirkan dengan lumpur, dengan balak yang turun sebagainya. Sekarang pun kita menghadapi pandemik COVID-19, haze problem, jerubu, kesan rumah hijau dan sebagainya. Ini sebenarnya berlaku sebab manusia itu mentadbir muka bumi ini tidak mengikut kehendak Allah, tapi mengikut nafsu mereka, tamak halubah mereka. Okay, maka berlakulah apa yang berlaku sekarang ini. Jadi ini yang kita nak perbetulkan, kefahaman ni yang nak kita perbetulkan, dan kefahaman ini yang kita nak sampaikan. We want to lead, okay, and to tell other people, so that with the understanding, insyaAllah, we come back to the very purpose of the creation, so that we do our roles and our duty as the vice for Allah SWT, as the Khalifah for Allah SWT, as the Abd for Allah SWT, so that we would create a harmonious life in this world, okay? And what more, with all the effort made, also the harmonious world in the hereafter, right? Tapi itulah penugasan, itulah sebenarnya tanggungjawab yang datang tidak begitu, tapi dengan ujiannya lah. Nak mengajak orang kembali ke jalan Allah, nak mengajak orang memahami tugasan tadi, it's not easy. But we need to do something, and we need to start at least. So beside that, okay, kemampuan untuk mengurus tadbir, menggunakan sumber-sumber yang Allah jadikan di muka bumi untuk kehidupan kita, Allah juga created man and give a fitrah. Fitrah maksudnya kemampuan untuk membezakan yang buruk, yang baik, dan mengambil yang baik itu sebagai satu yang dibolehkan. Allah mention in this ayat, as I've shared with you, in which mention, and so set their face steadfastly toward the one ever true face, turning away from all that is false, in accordance with the natural disposition of fitrah which Allah has instilled into men. So the fitrah that we are talking and referring here is natural disposition of towards goodness, keperluan dan kemampuan untuk mencari benda yang baik. Maksudnya Allah gave our ability, our mental ability, our what we call akal, and that akal is able to differentiate between good
and bad. And at the same time, Allah also provide us with guidance. I mean, the concept of good and bad ni from the perspective of, the God's guidance. Okay, the wishes of Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kamu baca surah Asyam, Allah mention among other, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham, kemampuan untuk itu membezakan benda yang baik dan buruk. Fujuraha wa taqwaha. Fujur, keburukan, wa taqwaha, yang kebaikan, taqwa. Qad aflaha man zakkaha. Maka pilihan atas kita dan berjayalah. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang menyucikan, memilih yang kebaikan. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah mereka yang memilih benda yang buruk, yang tidak baik. Okay? So kemampuan itu wujud. Dan kemampuan itu Allah bagi special kepada manusia yang kita panggil haiwanun natik, yang boleh bercakap-cakap, yang berkata-kata, yang mampu berfikir. Binatang ada juga otak dia, kemampuan fikir, tapi terhad untuk keperluan dia sahaja. Kehidupan, macam haiwan lah. Tapi manusia lebih dari itu, untuk mentadbir keperluan, menggunakan sumber-sumber untuk kehidupan and develop dia punya tamadun. Jadi itulah kelebihan yang Allah berikan as a gift to man, and a fitrah in fact in this context, dan all this actually for them to fulfill their duty as the vicegerents of Allah Subhanahu wa Taala. It is meant to be used in fulfilling their duty as the vicegerents of Allah Subhanahu wa Taala. And also Allah give another what we call advantage to man, certain attributes which considered to God-like attributes, sifat-sifat yang asalnya ada sifat Allah. And this mentioned in surah, in one of surah in the Quran, chapter 32 verse 9, where Allah mentioned, ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Allah meniupkan kita dalam perut, alam rahim, dalam perut ibu kita, memberi kita nafas, roh. Summa sawwahu wa nafakha fi, meniupkan roh bila umur kita 4 bulan. Maka kita pun menjadilah satu ciptaan baharu yang ada rohnya, tiup rohnya sebelum terlahir, cukup 9 bulan, dan diberikan pendengaran, asam, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, and understanding. Ini sifat-sifat yang sebenarnya what is referred here as God-like attribute. Wa nufikha fi min ruhi, dan ditiupkan min ruhihi, daripada roh. Min ruhihi, his spirit, has been written, daripada rohnya, nyari kepada Allah Subhanahu wa Taala. So man, in other words, is conferred with God-like attributes to fulfill his duty and task as vicegerent and the Khalifah of Allah Subhanahu wa Taala. Okay, and he imparted to him, jadi manusia ni, some small number of his infinite divine attributes in some small portion. Tidak semua, sebahagian kecil saja Allah bagi attribute, sifat-sifatnya, but sufficient to successfully fulfill his role as vicegerents of Allah Subhanahu wa Taala. Okay, among other that attributes of life, kehidupan sendiri, consciousness, free will, knowledge, love, mercy, power, apa semua ni, sifat-sifat tu antara 99 sifat Allah SWT, panggil Asmaul Husna tu, yang sedikit Allah bagi kepada kita untuk menjalankan tanggungjawab, mewakilinya mentadbir bumi ini, okay, as Khalifah. Dan pada yang sama, alright, this something special that Allah also give to us, and of course attached together with this what we call gift is the rewards and punishment, the heaven and the hell.
okay, in which man is given free will. Saya ingat salah satu nasyid dulu, kumpulan Al-Mizan, lamalah ni, mungkin 60-an, 70-an, kamu boleh surf tengok, Google tengok. Satu nasyid, Alhamdulillah, tajuk nasyid itu Alhamdulillah, tapi satu lirik in that nasyid, as I can remember, it mentioned that walaupun kita hamba ini, tapi merdeka, even though we are servants of Allah, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tu bagi servant, tapi servant yang merdeka. Sebab dalam konteks duniawi, kalau one you are servant, then you are subjected to whatever instruction instructed by the master, dia punya tuan kepada hamba tadilah. Tapi kita sebagai hamba Allah ni, kita dibagi petunjuk, ada instruction dia, ada guidance dia, but the choice is us to follow or not to follow. If we follow, then we are rewarded. Okay? If we go against, if we obey, then we will be punished. It brings sin to us, a sin to us. But this is something which is also special, that Allah gave man with a free will. Maksudnya kebebasan untuk membuat pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi kemampuan kepada manusia itu, otak fikiran kita ini, untuk membezakan yang baik dan buruk. Qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah bagi mereka yang zakka, tazkiyah, menyucikan, mengambil yang baik. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah bagi mereka yang memilih satu yang buruk, yang berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. And now the last part, probably when we talk about vice of Allah Subhanahu wa taala, man and vice of Allah, is that to look into our responsibility as vice of Allah. Apakah tanggungjawab kita? Sebab kita melihat history of the creations of man, kemudian apa yang Allah bagikan kelebihan-kelebihan untuk kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai vice of Allah Subhanahu wa taala. Now we need to also look into what are actually our responsibility being the vice of Allah Subhanahu wa taala. Among other is to perfect our life. Maksudnya to become a better person, to try our level best to become the best act of Allah Subhanahu wa taala, right? And Allah mentioned to us, inna akramakum indallahi atqakum. The most nearest among you to Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik di kalangan kamu di sisi Allah Taala, inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Taala, atqakum, the most of you who is God fearing, yang paling bertakwa. Maksudnya meningkatkan level ketakwaan, maksudnya that we try our best to fulfill the task, our task as vice of Allah, as servants of Allah, level the very best possible level yang kita mampu. Okay, so to become a better person from time to time, that today is better than yesterday, that tomorrow is better than today, right? So that is one of the duty of Allah, our responsibility, and we are doing things in accordance to the guidance from Al-Quran and Sunnah, in accordance to the ways of Allah. And Quran and Sunnah tells us the ways of Allah. Kehendak Allah tu macam mana tahu? Kita rujuk pada Al-Quran dan rujuk pada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Because these two sources are divine. These two sources, Al-Quran dan Sunnah, itu tells us what Allah wants, the wishes of Allah Subhanahu wa Taala. Okay, so that is one of the responsibility untuk add on values to ourselves sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai ibu contohnya, sebagai bapa, right? Sebagai anggota masyarakat, sebagai ketua dalam satu organisasi, sebagai pekerja, okay? In whatever capacity that we are trying our best to become a better person
in fulfilling our duties as the vice for Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nombor satu. Nombor dua, to perfect all human societies in accordance to ways Allah. I mean, to tell people, right, to further what we call disseminate the information. This is where the dakwah comes in. Kita perbaiki diri kita, kita cuba jadi yang terbaik dan semua. We spread the message. Ini yang Nabi sampaikan, ambil 23 tahun nak menyampaikan mesej Islam. Untuk beriman kepada Allah, untuk orang subscribe their life in accordance to design of Allah Subhanahu wa Ta'ala, not in accordance to their own design. Sebab sekarang ni berlaku kemungkaran, kekaciran dalam kehidupan kita sebab manusia ni mentadbir bumi ikut design dia, ikut kehendak dia, bukan ikut kehendak Allah SWT. Dan manusia tidak melakukan tugasannya, amanah yang diberikan sebagai the vicegerents and the servants of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlakulah apa yang berlaku, yang kita highlight awal tadi. So to perfect all human society in accordance with the ways of Allah, and also to perfect the physical work of space and time in accordance with the ways of Allah. Pertamanya, perbetulkan diri kita sendiri, okay. Improvekan diri kita, individu, kemudian masyarakat, dan the whole, okay, as a whole. Mengikut kacamata dan kehendak yang Allah nyatakan kepada kita. Kita perlu faham, okay, dan perlu subscribe ourselves and spread the message to the society and to the whole world, okay, as a whole. That's how it works, as the vicegerents of Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dalam konteks ni tarbiyah untuk the add-on values dari ilmu itu untuk memberi kita kefahaman, okay, dan dengan ilmu tersebutlah kita cuba untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Tell the people, okay, invite people to subscribe themselves the way that Allah has shown, to understand their duty and responsibility as the servants and the vicegerents of Allah SWT, and not only at the level of ourselves, our society, but the whole universe. Maksudnya, it contain among other tarbiyah, okay, mencari ilmu, menambah baik diri, dan bersama dakwah, spread the message of being the Khalifah, of being the servants, the roles and the duties that we need to really understand. So these are details of perfection of oneself. The first duty of being the Khalifah, responsibility of being the Khalifah. Okay, gunakan kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada kita, sama ada dari kemampuan berfikir, kemampuan dari segi fizikal sebagainya, untuk penambahbaikan. Okay. Dan proses dia berlaku bukan sekali mata saja. There are stages daripada kita alam ibu, perut ibu kita, alam rahim, kanak-kanak, dan sekarang ni you are late teenagers, kita 18, 19 mungkin, sehinggalah dewasa, ada keluarga sendiri, members and part of the society, and of course in doing so, improving ourselves, always search for betterment, and this is where it come the rewards from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buat untuk membaiki diri kita secara individunya tu, di sehari-hari untuk selari dengan kehendak Allah itu, maka ada dia punya ganjarannya yang Allah sediakan di akhirat kelak dalam bentuk al-jannah. Dan tentulah dalam memperbaiki diri kita ini, contoh tauladan yang terbaik yang Allah sediakan kepada kita iaitu Rasul SAW sendiri, Nabi sendiri, sebagai the living example, because the akhlak of the Prophet is the Quran, khuluquhu al-Quran. Jadi
Nabi tak ada, memang tak ada. Kita generasi yang dah 1000 tahun lebih daripada zaman Nabi, tapi contoh tauladan sebut. Kita boleh search sirah Syama'il Muhammadiyah contohnya. Boleh baca kan. Sunnah ataupun hadis Nabi riwayat sampai kepada kita. It's for us to study, to look and to try to emulate the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in making perfections. Walaupun kita memang tak perfect sebagai manusia, tapi keperluan untuk kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan mengambil Nabi sebagai role model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah mention satu ayat Al-Quran. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu contoh tauladan yang terbaik. Qudwatun hasanah kan. Liman kana najullahu wal bagi mereka yang mengharapkan yang akan mengharapkan, maksudnya yang akan pulang kepada Allah SWT dan hari akhirat, maksudnya mengharapkan ganjaran di akhirat kelak, maka mereka mengambil Nabi Muhammad sebagai contoh tauladan yang terbaik. Dan juga dalam further spread the message about the teaching of Islam, about our role as a Khalifah and so on. So it is a collective duty, and Allah mentioned in ayat that again we are familiar with. Kuntum khairu ummah, kamu dah umat yang terbaik orang Islam ni. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maksudnya Allah keluarkan supaya we need to be proud of ourselves being the Khalifah of Allah among the believers, and we are duty bound to enjoin good. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. It come together, package, ajak orang buat baik dan cegah kemungkaran. Kalau buat baik saja tapi tak cegah mungkar pun tak boleh, ataupun cegah mungkar tapi tak ajak buat baik pun tak boleh. It come together. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. And in dealing with munkar pun saya ingat mungkin kamu biasa hadis yang Allah Rasulullah SAW sebut, man ra'a minkum munkaran kan falyughayyir biyadihi. Bila kita melihat satu benda yang mungkar, maka hendaklah kita ubah dengan tangan. Bagi orang yang berkuasa lah. Fa illam tastati' fa bilisani. Kalau dia tak ada kemampuan, tak ada kuasa, dia nasihat. Fa illam tastati' fa biqalbi. Kalau dia nasihat pun tak kuat, tak pandai berkata-kata dan tak yakin, tak mampu nak tegur, kawan-kawannya dia dibenci dengan hati dia. Fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan benci tu kawan-kawannya dia masih ada iman, tapi paling lemah lah, tingkatan yang paling lemah. Dalam konteks kita sama-sama kawan kita, contohnya kalau dekat mahallah asrama kadang-kadang ada maksiat berlaku, so mungkin kita tak ada kuasa nak ambil tindakan. Mungkin prinsipal, mungkin fellow ada kuasa, tak apa, kita boleh report ataupun kita nasihat kepada sahabat kita buat benda yang tak bagus. Ikhtilat contohnya, berdoaan antara lelaki perempuan yang bukan mahram contohnya, satu yang ditegah, satu yang memang iblis suka tapi ditegah oleh agama. Maksudnya ada batasan-batasan yang perlu dijaga dalam hubungan of different sex. Kita panggil ikhtilat, panduan-panduan dia. Maka kita tegur, supaya jangan buat. Ataupun mungkin ada sahabat kita yang tak begitu menghiraukan tentang tanggungjawab sembahyang, kita kejut dia subuh contohnya, kita nasihat dia, ajak dia sembahyang sekali. So atau benda-benda yang boleh kita buat, ataupun kita tak mampu nak buat, nak ajak dalam bentuk nasihat ataupun tauladan tadi, maknanya kita benci. Kalau dia buat benda-benda yang haram, benda yang tak baik, kita jangan bersekongkol. So ikut tingkatan iman kita. Tapi maksudnya we need to play our roles in this context. We need to play our roles in this context, in doing perfections to the human society, ataupun improvement lah. You don't want to use the perfect, to improve, untuk memperbaiki selain diri kita, masyarakat itu sendiri. Dan juga the healing work, maksudnya dalam bentuk nasihat.
memperbanyakkan benda-benda yang baik, as Allah mention in this ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Untuk kita tolong menolong, bantu membantu membuat kebaikan, organize program. Contohnya kita ada kalau dekat kampus tu masjid banyak buat program talks, memberi kesedaran kepada pelajar, tanggungjawab sebagainya. So kita cooperate, kita become and join as a community members or as organizer, or we propose program that add on to our understanding of our duty, of becoming of being a Muslim, how to become a better Muslim contohnya. Ataupun kita ajar sahabat-sahabat kita yang tak tahu baca Quran, kita ajar dia, bantu dia. So we do good thing, ta'awun, bersama-sama, menggemeling tenaga untuk kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi kita elak daripada bersama-sama buat kemaksiatan. Dosa, 'udwan, persetujuan. Jadi Allah tegah kita, jangan kamu sekongkol. Ada sahabat kita mungkin ajak buat benda yang tak baik, meniru contohnya dalam examination, berlaku especially when it is online. So ada juga guru-guru student yang terpakat copy the answer from one another, discuss, sit together. Your teacher don't know, because you are away online. But this is something that is udwan. This is satu yang dosa lah. Because in examination, copying, cheating is prohibited. But you cheat, you copy, contohnya lah in konteks real life, this happening because of the situation, circumstances, and surely this is something that is prohibited. So kita bekerjasama benda yang baik dan kita jauhkan dalam melakukan benda-benda yang dosa, yang membawa persekutuan, permasalahan sebagainya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi sebagai individu kita melihat tadi peranan kita sebagai khalifah, our duties or responsibilities, dan dalam masyarakat juga our responsibilities, ada responsibility-nya, dan the world as a whole, physical world, space and time. So we actually the custodians of the earth. Kita diberi kuasa, tanggungjawab, amanah untuk menjaga muka bumi ini, bukan untuk merosakkannya. And we are sharing the earth with other creations of Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. So we are trustee of the earth, so we act as our planet's custodian. Saya ingat dulu ada satu movie, saya tak tengok habis, saya tak pasti, tapi I have seen somewhere lah. Dia panggil custodians of the universe kot, silap saya. So, masalah pun dia percaya juga manusia ni ada planet lain. Tapi dia vague understanding lah. Kita jelas, memang Adam dan Hawa itu Allah jadikan di syurga, tapi diturunkan ke bumi di atas keingkaran mereka memakan buah khuldi, hasil hasutan daripada syaitan. Jadi asbab lah kita di muka bumi ini, dan Allah ada amanah yang Allah berikan sebagai pentadbir, sebagai khalifah, dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah, return back to Allah SWT, and this is where we will be judged whether we are fulfilling our duty or not, and eventually it lead us in either al-jannah or an-nar, the heaven or the hell. Na'udzubillah min zalik. Our final destination. Tak ada between, tak ada. Nah, ini Allah terang dan jelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. It come together. Bashir wan nadhir. Al-Quran sebagai Al-Bashir menyatakan khabar gembira, beri khabar gembira kepada mereka-mereka menurut apa yang Allah kehendaki, yang what we call arrange their life in accordance to the ways of Allah, menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah, sebagai hamba Allah, ikut pandu Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ancaman, nazir ni ancaman-ancaman kepada mereka-mereka yang engkar,
bahawa di sana ada neraka yang Allah sediakan, balasan azab yang Allah sediakan. So man as a custodian on the earth, and we are responsible to administer the earth in accordance to the wishes of Allah SWT, the Creator. So animal, plant, and so on, kita kena ikut acuan dan desain Allah dalam menguruskan muka bumi ini. Bukan mengikut kehendak kita, tebang pokok ikut suka hati, tarah bukit ikut suka hati contohnya, tanpa mengambil kira kesan alam sekitar dan sebagainya. Dan itulah yang akhirnya berlaku, pembakaran terbuka, dan kesannya telah pun dapat kita sama-sama rasai sebab kita menguruskan sebahagian menguruskan dunia ini mentadbir tidak mengikut what we call acuan dan kehendak pencipta sendiri, Allah, Al-Khaliq. Alright, so be in harmony, with the physical world. That Allah has put everything in the heavens and earth as an amanah to us, and we are required to live in harmony with all those creation. So maksudnya, this is where, if you look into what university is moving on now, is what they call as SDG, Sustainable Development Goal. Kalau kamu pasal lah, there are altogether 17 yang of course highlighted by the UNESCO at the world level. Manusia telah pun mula memahami tentang keperluan menjaga ekologi alam ini, dan itulah yang kita cuba untuk ketengahkan SDG, Sustainable Development Goal, ataupun kita panggil matlamat lestari, pembangunan yang lestari, SDG. Ada 17 semua, yang sebahagiannya ada dalam bentuk projek-projek kuliah. Kalau tengok CFS, kita buat low carbon and green campus, that is our SDG, yang sebenarnya selari dengan panduan dalam syariah itu sendiri. Sebagai mentadbir ini, kita mengambil kira ekologi alam itu sendiri. Memang ada maintaining wholesome cleanliness and promoting beautifications of the environment. Pencemaran alam kita cuba reducekan, walaupun ada keperluan menggunakan vehicle sebagainya, tapi itu takat keperluan. Nak buat rumah, perlukan semua sumber, aku mengikut keperluan, jangan ada situ ketamakan dan pengundulan secara yang tidak sistematik. Protecting the ecology balance between human, animals and plant, environment preservation, bringing about safer world by promoting peace, preventing war and eliminating threats to the survival of life. Ini antara peranan kita lah. Cek laju sikit, ada 5 minit lagi. And kita melihat kesan apabila manusia ni gagal memainkan peranan ataupun amanah yang diberikan sebagai khalifah, dan Allah nyatakan ini dalam surah yang ke-30 ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bahawa berlaku kefasadatan, kemungkaran, kemusnahan, kerosakan di bumi, dan di laut, di daratan dan di laut, disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Maksudnya di sini, apa yang kita hadami, kecelaruan sistem alam, dan sebagainya, yang berlaku kekurangan gas rumah hijau dan sebagainya itu, disebabkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan tanpa kawalan. Ketamakan manusia sendiri menyebabkan berlakulah kemusnahan
tadi, pembakaran yang tak terkawal sebagainya. Dan Allah telah nyatakan, dan ini dapat kita rasailah sama-sama kita tengok tadi, slide-slide yang awal tadi, the problem of the world today, the imbalance of the ecological system of the world. It's none other but because of hasil tangan-tangan manusia. Jadi kita perlu insafi, perlu kembali kepada tujuan sebenar penciptaan kita dan amanah sebagai khalifah atau vicegerent Allah dalam menjalankan tanggungjawab tersebut. So this would be the last few slides yang saya rasa that I need to stop here. I can share this slide kalau if you want to, alright, with the organizers. On our duty here, actually commanding right and forwarding wrong. Beautiful words and wisdom. And akhirnya, our responsibility and our accountability to Allah Subhanahu Wa Taala yang kita akan dipersoalkan sama ada kita menjalankan tanggungjawab ataupun tidak sebagai khalifah. Ini last slide. Ada few other slide, but I will stop here. That we are reminded to fear a day when we will return to Allah, and then every soul will be compensated for what it earned, and they will not be treated unjustly. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi inilah kita takut dan inilah perlu kita buat persediaan sekarang, sebab our life in this worldly life will end surely, right? And we are answerable to Allah SWT on the day judgment, whether we are really fulfilling our task and duty as the vicegerent based on what I elaborated earlier. Betulkah kita mentadbirkan bumi ini ikut apa yang Allah kehendaki ataupun mengikut kehendak kita sendiri, nafsu kita sendiri, sama ada kita menjalankan tanggungjawab, okay? Dan every single thing that we do, okay, in this worldly life would be answerable, okay, that we are responsible to answer in the eyes of before Allah later in the Yaumul Akhirah, and it later on be translated into rewards or punishment. Kalau kita dapat sempurnakan dalam tanggungjawab yang betul, rewards, tapi kalau tidak, then punishment and rewards would end us, okay? Our final destination into the heaven, okay, the Jannah. Unfortunately, if it is a punishment, okay, would lead us to the hell fire ataupun an-nar. Wallahu alam. Is a reminder to myself bahawa besar tanggungjawab kita sebagai khalifah. Jelas ikut ayat-ayat yang kita sama-sama bincang tadi, panduan-panduan, highlight-highlight itu mudah-mudahan memberi sedikit kefahaman tentang peranan kita lah from in our capacity dalam konteks penuntut ilmu ni, form jelas, dan apa yang kita akan lakukan mudah-mudahan selari dengan kefahaman yang kita sama-sama bincangkan tadi. Wallahu alam. So I will return back the session to Sister Aisyah for further what we call to proceed further with the program. Wallahu alam. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Maaf di atas sebarang kekurangan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Brother Tuan Haji Musid, for the enlightening speech. If the student have any question regarding the talk just now, feel free to write it in the comment section below, or you can open your mic and ask.
So all of you are following using the what we call Zoom, eh? Yeah, and some following us on YouTube Live as well. So Seems that there's no response, but it's okay. But I hope you can have some idea lah about being a ambassador for Allah. So we have highlighted a number of relevant ayat, okay. And the same time, I believe I have shared with you also our roles, our responsibility as being a ambassador for Allah. Okay, maksudnya that we need to improve ourselves, okay, improve of course our family, society, and improve the world lah. That we need to spread the message. With the understanding, so you know lah your duty dalam konteks as students of the center. Jadi kita mencari ilmu tu ada tujuan dan matlamat. Okay, knowledge tu maksudnya should by right solve a problem, bukan create a problem. But you find out that nowadays, sometimes people who has knowledge, but they are the one actually created problem. They are not solving. Their knowledge does not solve problem, but their knowledge create more problem. Okay, kalau tengok orang bijak pandai banyak yang korup, okay, orang bijak pandai yang banyak buat benda-benda kerosakan, and we do not want to produce such type of students, okay, and that going through our package, okay, the university punya syllabus, that we want to produce a balanced personality. This is what term as insan sejahtera dalam konteks interpretasi universiti sekarang ni, insan yang sejahtera, okay, yang beri manfaat kepada orang lain, ataupun we refer as soleh and musleh. Dia sendiri baik dan dia juga memberi kebaikan kepada orang lain. Dan dia selari lah, maksudnya kita menuntut ilmu, tarbiyah tu is a process, dan bersama we spread the message to the dakwah, spread the message. Mungkin dalam kalangan kita, dalam keluarga kita, pakcik-pakcik kita contohnya, sahabat-sahabat kita, and that's how we improve the world, and that's how we try to improve and to what we call play our roles as the vicegerents of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and it's come, okay, with something that we are rewarding. So because apa, dunia kehidupan ini sebagai a test to us. Jadi mereka yang membuat yang terbaik, menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin, mereka itulah yang akan diberi ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. In whatever capacity you are lah, as a student, as teacher, as daughter, as son, okay, sebagai adik, sebagai abang contohnya, insyaAllah we need to train ourselves to become a better person from time to time, okay, in discharging our duty as vicegerents of Allah and as a servants of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. So that basically my last remark. Thank you. All right. I have Yes. Can I ask a question? Yes, Brother Nazmi. Sure. Okay, first of all, thank you, Tanji, for the nice sharing with us. Okay, as we all know, when we are appointed as a Khalifah or as a community leader, or in schools we have prefect, or even school leaders, there's a term in Malay word, they say, kita dah meletakkan selangkah kaki di neraka, selangkah kaki di syurga, and kaki kanan ke syurga, kaki kiri neraka. So kalau kita bukan leader lah, kira with this a normal human being, like we are a follower, so we are also a vicegerents of Allah. So is there any dalil or is there any ayah that point that show us that kita pun akan disoal of our amanah, as you explained in your talk earlier? Thank you, Tanji. All right, thank you, Brother Nazmi, for a good question. Okay, asking about dalil. I mean, as far as I'm concerned, there are many dalils. Okay, like Allah mentioned, it's not the Quranic verse, but is the what we call statement of Prophet, the Sunnah that mentioned kullukum ra'in. Okay, wa kullukum
mas'ulun an ra'iyatihi, that you are all leaders. Okay, kita semua adalah pemimpin dan kita akan dipersoalkan atas tanggungjawab kepimpinan itu sendiri kalau kita menjalankan tanggungjawab kita. So again we mentioned just the inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah is nakirah dalam bahasa Arab, dari segi nahwu dengan nakirah bahasa undetermined personality. Kalau something that determined and al khalifah. Pada ayat we highlighted just now, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia itu sebagai khalifah. Ini khalifah ni it depend on whatever capacity, whether you are follower, whether you are what we call a leader and whatever. So you will be asked in accordance to your capacity. Okay. Tapi Allah mention in the hadith mentioned that in whatever capacity we are still a leader, at least a leader to ourselves. Being husband, for example, in the context of a family life, you are leader to your family. In an organization, of course, you are, say, for example, CEO of company, you are leader to that company. In the administration of the country, for example, you are the PM, you are leader, okay, in terms of the administration of the government that runs the country or state or whatever capacity, right? At least we are leader to ourselves or whoever that is subordinate to us. So semuanya akan terkena lah, bukan sahaja leader sahaja yang responsible, but semua mengikut peranan, mengikut capacity dalam segi mana yang kita boleh menjalankan tanggungjawab tadi lah, mengikut keutamaan dan mengikut capacity kita, kedudukan kita sendiri. And in fact dalam in deciding issues, okay, contohnya dalam jalankan tanggungjawab, okay, those who decide things, right, those who have the authority to decide, so long they decide, okay, they make a decision in accordance to Allah's will, in accordance to the knowledge that they gain, okay, under the guidance of Al-Quran Sunnah, and they did so, okay, maksudnya dengan the best of their ability, then it's considered as done. Sebab kalau tengok ada satu hadis lagi yang kita boleh lihat, okay, Nabi sebut al-hakim, they are of three category. One who decide, al-hakim in konteks mungkin pemimpin, mungkin ketua jabatan, mungkin hakim dalam konteks mahkamah kan, sebagainya. They are of three capacities. Dua pergi neraka. Dia mention tadi satu kaki kat neraka dah kan. One goes to paradise, but two go to nar, to hell. The one that goes to the paradise is the one who has the knowledge. Hakim ni maksudnya pemimpin ni dia ada kebolehan, dia ada knowledge dia, and he decided based on his knowledge. Okay, maksudnya based on the guiding principle Al-Quran dan Sunnah. Apa yang baik itu baik, apa yang buruk itu buruk. Maksudnya he has no self interest whatsoever. There is no conflicting interest. He decide in accordance to the knowledge. Right? Maksudnya amanah, dia seorang yang amanah. Benda dia tak baik, dia tak baiklah. Benda tak betul, tak betul. But the second that goes to hell is the one that has no knowledge. Dia sendiri jahil dan dia buat keputusan atas kejahilan dia. Okay? Dia pergi ke neraka. Dan one who has knowledge but he decided against his knowledge. Benda tu buruk, dia kata baik. Benda tu baik, dia kata buruk. Because of self-interest. Ada conflicting of interest kat situ. Jadi dia pergi ke neraka. So dalam konteks ni, yang tentunya kita ada kemampuan, ada knowledge, dan kita buat keputusan berdasarkan pada knowledge tadi. Dan kalau kita nak relate dengan ijtihad, sebab bila kita melakukan satu keputusan tu, contohnya pemimpin ataupun orang yang dalam kapasiti dia perlu buat keputusan, Nabi kata dua ijtihad ni, kalau dia buat keputusan yang betul, dia dapat dua rewards. Satu, usaha dia nak cari jawapan yang betul, dan yang keduanya proses betul. Okay, selari dengan kehendak agama, selari dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, maka dia dapat dua pahala. Tapi kata dia dah cuba yang terbaik, tapi it happened that keputusannya tak betul, tak selari dengan kehendak agama, he get one rewards. That is the rewards for the effort to find the truth. Okay, tanpa ada fear and favor, tidak ada sebab nak bantu sesiapa, nak tolong sesiapa, takut sesiapa, tapi atas kapasiti dia untuk mencari kebenaran.
Pasang kepada panduan Al-Quran dan sunnah. Jadi dia ada reward yang tak ada blame. Maksudnya there is no sin. Kalaupun keputusan dia tak betul. Wallahu alam, but most importantly that they have tried their best in discharging their duties. Tapi kena ada ilmu satu. Okay. Yang keduanya tidak ada conflicting of interest. Sebab manusia ni kadang-kadang dia cakap benda tak betul ataupun dia buat benda tu sebab dia ada self interest, ada something that he can gain, personal gain. Menyebabkan keputusan yang tak adil, keputusan yang tak betul, maksudnya corruption and so on. Wallahu alam lah, probably more or less it can answer your query, Brother Nazmi. Okay, thank you. Thank you. All right, it's good enough to adjourn here because I need to go to the what we call program by 1 o'clock. So boleh saya berhenti kat sini. Yes. And sorry for taking your time. By hopefully whatever it is ada manfaatnya lah penyampaian dan the sharing. And thank you for listening. Okay, the session is back to you, Sister Aisyah. Thank you. Okay. So before we go into break, let us take some picture with Brother Tuan Haji Murshid. Everyone in the meeting may open their camera. Everyone can open their camera now. Okay. 1, 2, 3. Okay, another one. 1, 2, 3. All right. Okay, thank you, everyone. The floor is now will be a break. We will meet you again at 1:50 p.m. Thank you. Please be punctual for the last session. Thank you, and everyone may leave the meeting now.